Disapercio detrás del sol y los astronomos pensaron que la historia había terminado. Pero entonces regresó 3 Atlas, y lo que vieron detuvo cada conversación en todos los observatorios de la Tierra. Las primeras imágenes, capturadas en la noche de Halloween, revelaron algo que no debería existir según todo lo que sabemos sobre física cometida. Un objeto celeste que brillaba en azul, desafiaba la gravedad del sol y rompía casi todas las leyes que gobiernan el comportamiento de la materia en el espacio. No solo era inusual, era imposible. Y mientras los telescopios de todo el mundo se fijaban en este visitante procedente de otro sistema estelar, una realización aterradora comienza a extenderse entre los científicos. 3 Atlas estaba cambiando, y no de formas que nadie pudiera explicar. Cuando 3 Atlas reapareció tras la conjunción solar, traía consigo las huellas de un viaje más antiguo que el propio sistema solar. El análisis espectroscópico reveló que su superficie estaba cubierta por una corteza orgánica, no una película delgada, sino una capa de 15 a 20 metros de espesor, forjada por miles de millones de años de exposición a la radiación galáctica. Rayos cósmicos de estrellas explosivas y agujeros negros en colisión habían bombardeado su superficie durante hasta 11,000 millones de años, creando y distrayendo complejas cadenas de carbono en un ciclo interminable. No era solo un cometa intrastellar, era una cápsula del tiempo más antigua que la Tierra, un superviviente de épocas galácticas. Pero cuanto más aprendían los científicos sobre él, menos sentido tenía. Los cometas deberían ser boluses de nieve sucia, compuestas principalmente de agua congelada. En cambio, era casi completamente dióxido de carbono, 76 veces más abundante que el agua, con una forma espectral que brillaba en rojo profundo por el material carbonoso, que recubría su cuerpo. Su composición no era solo extraña, era única, algo que ningún telescopio había registrado antes. Entonces llegó el momento que reescribió las reglas de la astronomía. Cuando 3 Atlas se acercó al perihelio, su punto más cercano al Sol, no se desvanció ni fragmentó como los cometas normales. Estalló en un resplandor deslumbrante. En cuestión de horas se volvió más azul que el propio Sol en ciertas longitudes de onda, superando todas las predicciones por órdenes de magnitud. Observatorios espaciales como stereo, Soho y Goes 19 capturaron la misma transformación imposible. Un cuerpo hecho de hilo y polvo irradiando energía como una estrella. Los datos no encajaban en ningún mecanismo natural. Si el hilo se estuviera sublimando y liberando chorros de vapor, el cometa debería haber perdido miles de millones de toneladas de masa, dejando una nube de escombros que ningún telescopio detectó. En cambio, permaneció intacto, sin fragmentación, sin estela. Su curva de luz era exponencial. Su energía aumentaba más rápido de lo que cualquier proceso teórico conocido podría explicar. Algo dentro del objeto estaba liberando poder de una forma que ningún cometa había mostrado antes. Durante unas horas, 3 Atlas se comportó menos como un cuerpo natural y más como una máquina que despertaba. Si su composición era impactante, su movimiento lo era aún más. 3 Atlas no se movía como un objeto intrastellar aleatorio. Su órbita era retrograda, moviéndose en dirección opuesta a los planetas, pero casi perfectamente alineada con el plano eclíptico, con una desviación de solo 5 degrees.
Atravesó el sistema solar, siguiendo una secuencia de acercamientos, tan precisamente coordinados, que las probabilidades de que ocurrieran por azar eran menores, a una entre 20. Pasó cerca de Marte, Venus y Júpiter, pero evitó cada línea directa de visión desde la Tierra durante su fase más brillante. Una trayectoria tan estadísticamente perfecta que parece calculada. Cuando llegaron los datos de radio del Atacama Large Millimeter Array, la posición del cometa estaba desviada por 4 segundos de arco, mucho más de lo que podía explicar la lente gravitacional. Estaba acelerando, cambiando de velocidad sin cosa conocida. La idea de una aceleración no gravitacional aterraba a los físicos, porque significaba una de dos cosas. O 3I Atlas estaba expulsando gas en formas invisibles y imposibles bajo la termodinámica conocida. O estaba siendo impulsado por algo completamente distinto. Para cuando llegó noviembre, la lista de imposibilidades había crecido a 9. Su proporción de níquel a hierro coincidía con la de lesiones fabricadas, no con polvo cósmico natural. Su polarización de luz era tan extrema que rompía los modelos de dispersión existentes. Emitía chorros que apuntaban directamente hacia el sol, algo que ningún cometa había hecho antes. Y su contenido de agua era de apenas el 4%, comparado con el 70% típico de cualquier otro cometa conocido. Cada anomalía podría explicarse quizá por separado, pero juntas desafiaban toda probabilidad. Las posibilidades de que las nubes ocurrieran en un solo objeto eran menores que una entre 1000 millones. Fue entonces cuando sus errores comenzaron a circular en la comunidad astronómica. Conversaciones privadas, correos cifrados, llamadas nocturnas. Y si esto ya no tenía que ver con la física natural, y si el problema no eran los datos, sino nuestras suposiciones. Porque si la trayectoria, la composición y la aceleración no eran aleatorias, entonces alguien o algo construyó a 3I Atlas para moverse de esa manera. Cuando se confirmó la novena anomalía, algo cambió dentro del mundo científico. Durante décadas, los astrónomos habían luchado por mantenerse dentro de los límites de la física explicable. Pero ahora, esos límites se estaban derrumbando. En las primeras horas del 3 de noviembre, la NASA convocó discretamente una reunión de emergencia a puertas cerradas, con especialistas de la Agencia Espacial Europea, la Administración Espacial Nacional China y el Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica. Oficialmente se describió como un simposio de reconciliación de datos. Extraoficialmente, era una cumbre de crisis. Dentro de esa sala, lo que se compartió nunca llegaría al público. El telescopio James Webb había estado observando a 3I Atlas continuamente durante 48 horas, capturando imágenes espectrales tan puras que solo podían provenir de una cosa. Un proceso técnico controlado. El perfil infrarrojo del cometa mostraba un patrón de pulsos que se repetía cada 247 segundos, modulando entre estados de alta y baja energía, como una señal. El Dr. John Yu Lee, un físico de plasma chino, señaló algo escalofriante. El ritmo no era aleatorio. Coincidía con una frecuencia de absorción del hidrógeno, la misma constante fundamental codificada en el disco de oro de las Voyager. Cuando la NASA analizó la señal mediante transformadas de Fourier, encontró frecuencias armónicas dispuestas como acordes en una canción. Alguien en la sala susurró, está comunicándose. Nadie se rió. Entonces llegó el destello de luz, un evento que lo cambió todo.
El 6 de November, múltiples observatorios en Sudamérica y el sur de África registraron un pulso seguidor de luz blanco-azulada proveniente de 3 Atlas. El destello duró solo 5 segundos, pero brilló más que Venus en su máximo esplendor, a pesar de que el objeto estaba a casi 300 millones de kilómetros. La energía liberada fue astronómica, equivalente a detonar miles de bombas de hidrógeno por segundo. Sin embargo, no hubo forma de calor, ni fragmentación, ni escombros visibles. Cuando los instrumentos del James Webb reenfocaron, el objeto permaneció intacto. Y lo más desconcertante, el espectro de luz reveló algo imposible. Una pequeña pero clara brecha de absorción, exactamente en 1420 MHz, la frecuencia del hidrógeno neutro, también conocida como el canal cósmico de la mata, utilizada por SETI durante décadas para buscar vida extraterrestre. Era como si el destello no fuera luz en el sentido normal.